Could you tell me how his physical condition appeared to you at this point? Well, it was fairly dark, but I could see that he was doubled over and was propping himself up against one of the cars. I thought he was ill or maybe injured. That's what it looked like. 취조실로 보이는 장소에서 신문에 가까운 조사를 받는 한 여성. 그녀가 검찰의 조사에 응한 이유는 정체를 알 수 없는 사망사고의 목격자였기 때문인데요. Did you make any attempt to speak to him? Yes. But he didn't reply, so I went over to see if I could help, which is when he began to have a sort of convulsion. A seizure, I think. 그녀는 러셀이라는 남성이 길가에 쓰러져 경련하는 것을 보고 곧바로 구급차를 불렀으며 원래대로라면 그녀는 간단한 조사 후에 귀가하면 될 뿐이었지만 어째서인지 검찰은 이 사건을 단순한 사고사 정도로 보지 않았습니다. Okay. I just need to clarify. You mentioned in your preliminary statement that you saw an unusual deterioration in Mr. Russell's condition, in addition to the seizure he was experiencing. Could you tell me at what point this occurred, please? It was just after that. As I was leaving to get help, to get to a phone, I mean, just as I reached the elevator, I looked back at him. Okay. Could you describe again what it was you saw? 신고한 여성의 시선이 다시 한번 그를 향했을 때 그 자리에는 온몸이 뒤틀리듯 기괴하게 변형된 무언가가 그녀를 향해 깨질 듯한 비명을 지르고 있었기 때문이었죠. I understand that it was only a few hours after this incident that an additional 2 bodies were found. That would be in the early hours of the 14th. Yes, at 2 different locations. Both displayed evidence of the same extreme physical trauma that Mr. Russell had experienced. 심지어 이는 한 번의 미스테리한 사건으로 남은 것이 아닌 첫 번째 사건이 일어난 직후 불과 몇 시간 만에 2명의 피해자가 추가로 발생했으며 이 3가지 사건 모두 피해자가 급격한 신체적 변형을 보였다는 공통점이 있었죠. There was some initial speculation that a new virulent form of rabies might have been responsible, which could have caused the accelerated metabolic collapse, but was highly unlikely to have caused the gross distortion of the skeletal structure. In any case, there was no evidence of its presence in any of the PCR tests. 사람의 신체가 급격하게 변형을 일으킨 전무후무한 사건에 정부는 피해자의 시신을 입수해 면밀히 검사해 보았지만 어떠한 독이나 바이러스의 흔적은 발견되지 않았고 주목할 만한 세 사건을 살피며 원인을 조사해 보기로 하는데요. At 8:17 p.m., a call was made to the emergency services from a residential address in Canary Wharf. The caller gave a brief description of her husband's symptoms before being unexpectedly cut off. When paramedics finally gained entry to the apartment 25 minutes later, they found 2 bodies, identified as a Mr. and Mrs. Halliday. The pathologist's report concluded that Mrs. Halliday had suffered a depressed fracture of the skull and multiple fractures to the C3 and C4 vertebrae. In short, her husband's physical deterioration had become so uncontrollable that she had been killed as she attempted to assist him. 두 번째 피해자는 가정집 안에서 신체적 변형이 일어나 2차 피해자가 발생한 상황. 하지만 몇 시간 전 비슷한 신고를 받은 경찰의 신속한 대처로 피해자 남성을 체포하는 데 성공했습니다. 다만 체포보다는 포획했다는 표현이 더 적절했지만 말이죠. 피해자이자 2차 가해자가 된 그는 도주를 시도했지만 이는 더 이상 지성이 있는 인간의 행동이 아니었습니다. 모습 또한 인간의 범주를 벗어났지만 어찌됐건 피해자의 신변을 온전하게 확보했으니 이번에는 조사의 범위를 넓혀 외부적인 노출보다 몸 자체에 집중해본 결과 놀라운 사실을 알게 되었습니다. Was it determined why the physical deformities advanced so aggressively in this instance? Not conclusively,
But subsequent cellular examination of the deceased did result in a partial breakthrough. Cytology research at Roslin identified part of the biological process that we now know to be responsible. By this stage, research efforts were focused on what role DNA might have during these episodes, and quite quickly the Roslin team determined that certain long-redundant gene sequences were becoming activated. It's never been clear as to what their functional purpose may have been in the past, but one theory is that they once played an important role in the evolutionary process. 피해자들의 신체는 외부의 요인으로 인한 것이 아닌 내부에서 일어난 유전자 단위의 변형이었던 것이었죠. And the incident in the CRICKSON finance building. Yes, on the evening of the 19th. Following a board meeting that had finished at 7:25 p.m., an account executive and one of his assistants had elected to work on into the evening. At approximately 8:35 p.m., just over an hour later, the PA made her way down to the second floor to have a set of papers signed off by a member of the auditing team. Now, this was Mr. Martin Wiseman. 이것으로 피해자들이 겪은 신체적 비밀은 밝혀졌지만 그렇다면 유전자 변형을 일으킨 근본적인 원인이 무엇인지 찾아야 했습니다. 피해자 중 한 여성은 사건이 일어났을 당시 상사와 함께 야근하며 악몽 같은 시간을 보내고 있었는데요. 다른 부서의 와이즈먼이라는 남성에게 서류를 전달하는 과정에서 그녀는 진짜 악몽을 마주하고 말았습니다. 그런데 어째서인지 폭력성을 띤 앞선 두 개체와는 달리 차마 와이즈먼 씨라고 부르기 힘든 그 괴물은 눈앞의 여성을 해치지 않았습니다. 뭐 운명을 달리한 이도 있었지만 가장 중요한 것은 이들이 겪은 신체적 변형이 진화 따위가 아니라는 것이었죠. At 8:54 p.m., Mr. Wiseman was found deceased in the fourth floor lobby area. But most importantly, physical evidence found in Mr. Wiseman's office was confirmation that he regularly purchased pharmaceutical products via an unregulated online retailer. The discovery of similar products found in the possession of the other victims led to the conclusion that they too had made purchases from the very same website. Forensic analysis of this evidence revealed that it contained a highly unstable, synthesized property that was chemically similar to hormone that is naturally found in the process of DNA construction and repair. 인간의 신체에 변형을 일으킨 원인은 불법적으로 유통되던 약물, 바로 마약이었습니다. In short, the prolonged usage of this unstable chemical combined with an unusual blood group eventually culminated in activating the catastrophic biological process that caused their deaths. 사실 이는 단속을 철저히 강화하는 등의 당연한 행위만으로도 충분히 막을 수 있던 사고였습니다. 하지만 우리는 이미 알고 있죠. 약물을 통해 오가는 돈과 쾌락, 피해자들은 희귀한 혈액형을 가진 극소수, 이에 대해 시민과 정부가 어떠한 태도를 보일 것인지를 말이죠. He asks that I should thank you and your team for the work done. If I might say one last thing, continued diligence in this matter is critical. We know from past experience that even the most aggressive public health warnings are frequently ineffective. With unlicensed pharmaceutical retailers becoming more and more prevalent, it is entirely possible that we will face further emergencies of this type in the future. Thank you, Dr. Ackerman. We will take your concerns under advisement. 사람들의 신체에 끔찍한 변형이 일어나는 사건에 대해 주목할 만한 몇 가지 사례들을 가지고 향후 이를 방지하는 방법에 대해 조사하는 방법으로 이야기가 진행된 조금 특이한 형식의 단편영화 더 게이트. 우리는 마약의 부작용에 대해서 어릴 때부터 진리도록 전해드렸지만 사실 말해보라 하면 자세히는 알지 못합니다. 뭐 전문적인 지식이 있는 것도 아니고 해본 적도 없으니까요. 아무리 과학적인 근거를 가져다 대고 가짜 다큐멘터리라도 만들어서 불법 약물에 대한 경고를 한다고 해도 사실 일반인들에게는 크게 와닿지 않습니다. 때문에 매년 수천억 원의 돈을 들여 불법 약물의 유통을 막고 감시한다 한들 사람들이 그 심각성을 알아채지 않는 한 별 효과가 없다는 것이죠. 이 영화는 그 문제점을 캐치해 독특한 방식으로 우리에게 경고를 주었습니다. 현실적인 공포가 아닌 DNA 변형 수준 등의 비현실적인 공포를 심어주는 편이 오히려 일반인들에게는 더 효과적으로 다가올 것이므로 잘못했다간 저렇게 될 수도 있다 라며
마치 어린아이에게 겁을 주듯 그 위험성을 알려주었습니다. 확실히 앞으로 약이라도 잘못 처방받았다가는 거부감부터 확 올라올 것 같긴 하네요. 시청해주셔서 감사합니다.